Madame la Présidente, je félicite l'ensemble des partis, y compris les AFC M23, qui m'ont permis de me rendre à Goma il y a 2 semaines de cela, pour la première fois depuis la chute de la ville en janvier. The QuickTimes News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni kuri uyu wa 27 Kamena aho uyu munsi Madame Bintou Keita yagejeje ijambo ku nama United Nations Security Council ku kibazo uko cyifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubwo yaraherutse gusura Goma. Ahangaha yafashe mu ijambo rye ashimira umutwe witwaje intwaro AFC 23, anavuga ko yamaganira kure cyane nta gushidikanya imitwe yitwara gisirikare ya Kodeko imwe yishe ifatanije na guverinoma ya Kinshasa n'iterabwoba rya ADF. Nyuma rero y'uru ruzinduko rwe muri Goma, Bintou Keita yamenye ukuri. Ubu rero arasaba ko ibitero byagabwe kuri M23 bihagarara. Relative au rétrécissement de l'espace politique et civique. Dans cet esprit, je réitère mon appel en faveur de l'adoption de la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie qui constitue une étape essentielle pour prévenir les abus qui menacent l'unité nationale. Madame la Présidente, je félicite l'ensemble des partis, y compris les AFC M23, qui m'ont permis de me rendre à Goma il y a 2 semaines de cela, pour la première fois depuis la chute de la ville en janvier. Cette visite m'a permis de rencontrer le personnel civil et en tenue de la MONUSCO. Un moment extrêmement difficile. L'objectif était de renforcer, de remonter le moral, de réaffirmer l'attachement de la MONUSCO vis-à-vis des communautés touchées par le conflit. Ma visite avait aussi pour but d'associer les AFC M23 au règlement des problèmes opérationnels en lien avec l'exécution de notre mandat. Avant ma visite, le Comité international de la Croix-Rouge avait fait office de médiateur pour parvenir à un accord entre le gouvernement, les AFC M23 et la MONUSCO. Grâce à l'appui logistique de la mission, 1359 membres non armés des forces de défense et de sécurité congolaises et certains membres de leur famille qui avaient trouvé abri à Goma sous notre protection pendant 3 mois, ont pu être transportés de Goma à Kinshasa. Nous continuons de chercher une solution à la question des civils et éléments non armés qui demeurent sur nos bases. Ces derniers jours, des progrès ont été réalisés en vue de la levée des restrictions imposées à la capacité de la MONUSCO d'opérer efficacement. Il s'agit notamment de l'assouplissement des possibilités de circuler au point de passage pour nos fonctionnaires, la libération de camions de carburant, l'accès à l'aéroport de Goma au terminal de l'ONU pour évaluer sa situation. La reprise des rotations est prévue début juillet et est attendue de longue date. Elle permettra de doper le moral de nos troupes et représentera un soulagement. J'ai bon espoir que ces faits positifs favorisent la liberté de circulation de la mission, permettent le franchissement des points de manière plus prévisible pour le personnel et permettent aussi de réapprovisionner plus simplement les soldats de la paix et de faciliter leur rotation. Madame la Présidente, si les efforts diplomatiques portent sur la crise actuelle, la situation dans d'autres régions où opère la MONUSCO exige aussi une attention urgente. Dans la province d'Ituri, les attaques menées en représailles par les Kodeko et les groupes armés Zaïre continuent de toucher des villages et des sites de déplacés à l'intérieur du pays, entraînant de graves perturbations de la fourniture de services médicaux aux populations vulnérables. D'où 2 nouveaux groupes armés ont vu le jour menés par Innocent Kaina et Thomas Lubanga, tous 2 condamnés pour crimes internationaux graves, notamment le recrutement d'enfants. Au Nord Kivu et en Ituri, les attaques contre les civils menées par les ADF ont diminué ces derniers mois. Mais pourtant, elles demeurent
meurtrière. La menace que représentent les ADF n'a pas diminué, elle a plutôt évolué, sachant que le groupe change de stratégie. Il essaie désormais de trouver un appui parmi la population locale pour financer ses actions. Secretary of State Marco Rubio, Minister Therese Kaipamba-Wagner, Chairperson of the African Union Commission Mahmoud Yusuf, Minister of State Mohamed Ali Koulaifi of Qatar, my colleague Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussé, Senators, dear colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump for his personal engagement in facilitating this historic agreement. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Massad Boulos, and the entire State Department team. Your dedication has been indispensable. This agreement is the product of months of coordinated efforts by multiple actors. It is very important to note that the State of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening which led to today's agreement began in Doha. We will lend our full support in the weeks ahead to Qatar's mediation efforts led by Minister of State Mohamed Al Koulaifi to secure a peace agreement between the DRC government and the AFC M23. This process is already well underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR, to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR and associated militias. That is the bedrock of peace and security in our region. FDLR is no ordinary militia. It is the remnant of the forces which committed the genocide against the Tutsi in 1994, in which 1 million people were killed. With this agreement, we also committed to facilitate the return of refugees in our respective territories with the support of the UNHCR. Creating the conditions for the safe and dignified return of refugees is vital to achieve lasting peace. We also took to enhanced economic cooperation, including with American companies and investors. Shared growth and cross-border cooperation will unlock tangible dividends for both our countries. We must acknowledge that there is a great deal of uncertainty in our region and beyond, because many previous agreements have not been implemented, and there is no doubt that the road ahead will not be easy. But with the continued support of the United States and other partners, we believe that a turning point has been reached. Rwanda stands ready to work with the DRC to deliver on our joint commitments. To conclude, allow me to once again express Rwanda's appreciation to all who have contributed to this milestone. Thank you. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement, to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement
also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the Neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations.